ওটা এফেক্ট দাও, ভিডিওর এফেক্ট ওটা। যে তুমি সিঙ্গার হতে তাহলে তুমি কার সাথে কোলাবোরেট করতে? কোন ভেবে দেখিনি রে। রেডিয়ার সাথে ভেবে দেখিনি। কোন সিঙ্গারের সাথে কোলাবোরেট করতে? বাদশা। তুই তো বাচ্চা নেই না। এখন ওকে পছন্দ। Learn some concept of rules actually, like what is mean by commutative property. What is mean by commutativity? Commutativity means actually if a plus b equal to b plus a. Actually, if a plus b equal to b plus a. এই কন্ডিশনটা যদি হোল্ড করে, if this condition holds, then it is called commutative property actually. Commutative means কি কমিউট করছে, লাইক তুমি যেটা বলছো সেটা মানে যেটা আমি বলছি you are understanding, and যখন তুমি বলছো সেটা আমি বুঝতে পারছি, তো বোথ দিকেই একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং রয়েছে, তো সেটা হচ্ছে commutativity. কমিউট করছে, that means b plus a and a plus b will be same. Clear? মানে 7 plus 8 is equal to 8 plus 7. Like for example 5 plus 2 equal to 2 plus 5, that is the example. So that is called commutativity, and this property holds for addition and as well as multiplication. This property holds for addition and as well as multiplication, because multiplication means ki a into b equal to b into a hoy na, true na? For example 5 into 2 equal to 2 into 5, right? So for rational numbers commutativity for addition and multiplication holds. So write it for rational number commutative property holds for addition and multiplication. As well as addition যখন হচ্ছে, if the property holds for addition, then as well as it will be hold for subtraction. Yes or no? For rational number commutative property holds for rational number, commutative property holds for addition and subtraction. Is it hold for subtraction? No. For subtraction? No. Why no? সাবট্রাকশন 5 ডিফারেন্ট আসবে। For subtraction a minus b equal to b minus a, এটা কি বলতে পারি আমরা? Can we say that a minus b equal to b minus a? তাহলে একটা নেগেটিভে চলে যাবে। It is not equal to, na? That is কি, for example 5 minus 2 and 2 minus 5, that are not equal, since 5 minus 2 কত হয়? 3 and 2 minus 5 minus 3. The commutative property for the subtraction will not hold for rational numbers. মানে কোন নাম্বারের জন্যই হয় না, rational numbers কি ন্যাচারাল কোন নাম্বার সিস্টেমের জন্যই আমাদের এই সাবট্রাকশনের জন্য commutative property হোল্ড হয় না। ডিভিশন হোল্ড হয়? For division, না। for division, that means a by b and b by a, these are equal, these are not equal na. For example 2 by 5 and not equal to 5 by 2, 2 by 5, 5 by 10 will equal হবে, these are not equal na. Okay, clear? So that is called the commutative property. Okay, স্যার এটা তো মানে is not equals. not equal to not equal to. Concept of কি identity, on concept of identity and inverse. Concept of identity and inverse. দেখো identity means কি, identity element, okay, identity element and inverse. So what is mean by identity? দেখো সাপোজ যদি একটা एग्जांपल দিই, 1 এর সাথে কত অ্যাড করলে 1 আসে? 0 0. 5 এর সাথে কত অ্যাড করলে 5 আসবে? 0 0. That means identity element for addition is 0. Now identity element for multiplication means, suppose আমি বললাম 5 এর সাথে কত মাল্টিপ্লাই করলে 1 আসবে, সরি 5 এর সাথে কত মাল্টিপ্লাই করলে 5 আসবে? 1 1. তো
2 এর সাথে কত মাল্টিপ্লাই করলে 2 আসবে, মাইনাস 2 এর সাথে কত মাল্টিপ্লাই করলে মাইনাস 2 আসবে, 1. So identity element for multiplication is 1. That means what is the identity element? Identity element is the element if we operate something with the element and that element will not, I mean it will not be operated with the any element, right? Na? It will not affect the operation. Simply bolte hobe je it will not affect the operation. It will not affect the operation means just তুমি যেটাই করো না, if you are adding, if you are multiplying, then same number it will be there. Okay, that is for identity element. So what is the identity element for addition? That is 0. Because if we operate something with 0, the something will come. If we operate a number with 0, the number will come. So what is the identity element for multiplication? 1. Why it is 1? Because if we operate any number with, if you multiply any number with 1, the number will come. So that is the rule of identity element. Okay na? So identity element means ki it will not affect the operation. Because এটা যাই করো না কেন সেই নাম্বারটাই ফেরত আসবে। But actually কি identity element is not fixed না? It is different for different type of operation. Identity element is not fixed for everyone, for every situation. It is different for every different type of operation. That means addition এর জন্য 0 আসছে, because 0 means so 0 will not affect any operation না, 0 সাথে কিছু অ্যাড করলে ওই same number চলে আসবে, কোনো এফেক্ট করে না। That's why এটা লেখা আছে, it will not affect the operation. Okay না? What is meant by inverse? Inverse means suppose I am saying that 2 এর সাথে if we what number we have to add with 2 so that 0 will come? 2 এর সাথে কত অ্যাড করলে 0 আসবে? 2 এর সাথে কত অ্যাড করলে? হ্যাঁ, 2 এর সাথে কত অ্যাড করলে 0 আসবে? 2 এর সাথে -2 অ্যাড করলে 0 আসবে। That means 2 plus -2 it will be 0. Correct na? Which number we have to add with -5 to get 0? মানে -5 plus 5, right? So -5 plus 5 is 0. That means what is the concept of inverse? Concept of inverse is that suppose inverse means the operation of two numbers. তুমি দুটো নাম্বারকে তুমি অ্যাড করছো so that identity element should come. After operation identity will come. So there are two types of inverse. Number one, additive inverse. Addition এর জন্য এটা হচ্ছে, এটা these are called, these are additive inverse. Okay, additive inverse, that means these are, that is -2 is the additive inverse of 2. -2 is the additive inverse of 2, right now. Similarly, -5 is the additive inverse of 5. এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো বেশি হার্ড মনে হচ্ছে না তো? ইজি না? additive inverse means কি by addition we have to get the identity element. আমাদের এরকম টাইপের কোশ্চেনস আছে, মানে সেদিনকেই একটা মানে শর্ট রিভিশন টেস্ট করা ছিল, সেদিনকে এই কোশ্চেনটা দিয়েছিল অ্যাডিটিভ ইনভার্স অফ 7. Right. So that is the basic concept. What is in by additive inverse? By addition, we have to get the identity element. So that means what is the additive inverse of 100? 100 additive inverse কত হবে? -100. That means operations করে তোমাকে 0 আনতে হবে, additive identityটা তোমাকে আনতে হবে, right না? তো -2/3 additive inverse +2/3 +2/3 ও মাইনাস বলেছে। আগে মাইনাস করলে প্লাস হবে, প্লাস করলে মাইনাস হবে, উল্টোটা। ওকে, additive মানে এটা additive inverse গেল। নেক্সট কি হয়? দুটো টাইপের মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভার্স। নেক্সট হবে তোমার কি? মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভার্স। নাম্বার 2, মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভার্স। What is meant by multiplicative inverse? Can you give an example? Multiplicative inverse means কি? Suppose মানে after multiplication identity will come. তো multiplication এর identity কি আছে? What is the identity for multiplication? 1
1. So after multiplication, identity should come. That means if I say that multiplicative inverse of 5, that means তোমাকে ভাবতে হবে যে 5 এর সাথে কত মাল্টিপ্লাই করলে 1 আসবে। Multiplicative inverse মানে হচ্ছে গিয়ে after multiplication, identity should come. Okay. Divided by 5. So that means if a number is 5, so 5 এর সাথে কত মাল্টিপ্লাই করলে আইডেন্টিটি আসবে, মানে 1 আসবে, মানে 1 by 5, right? If we multiply 5 with 1 by 5, 1 will come, right? So that means 1 by 5 is the multiplicative inverse of 5, right now? So 1 by 5 টাকে আমরা 5 এর multiplicative inverse বলছি। So question is that what is the multiplicative inverse of 10? 1 by 10. What is the multiplicative inverse of 3 by 2? 3 by 2. 3 by 2. 3 by 2 এর multiplicative inverse 2 by 3. 2 by 3. Just reverse টা। Multiplicative inverse মানে কি just উল্টোটা। আর additive inverse মানে কি সাইনটা খালি চেঞ্জ হয়ে যাবে। ওকে? additive inverse এর সাইন চেঞ্জ হয়ে যায় আর multiplicative inverse এ just reverse হয়ে যায়। এই multiplicative inverse তোমার তো reciprocal হচ্ছে। হ্যাঁ, reciprocal হচ্ছে। Cause reciprocal এর সাথে তো মাল্টিপ্লাই করলে 1 আসে না। That's why. So what is the multiplicative inverse of minus 3 by 7? What is the multiplicative inverse of minus 3 by 7? Minus 7 by 3. Multiplicative inverse is minus 7 by 3. Sign will remain same, just number will be reciprocal. Clear na? সাইন সেম মানে থাকছে তো নিউমারেটর যদি মাইনাস থাকে মাইনাস নিউমারেটরই থাকবে। Actually negative টা আমরা denominator রাখি না। Okay? Negative will be treated as normal negative. Negative যা আছে negative থাকছে, নাম্বারটা তুমি খালি উল্টে দিচ্ছ, সিম্পল। Actually denominator negative টা রাখার কোনো একটা রুল থাকে না, because ওটা একটা বেসিক the concept. The negative should be in front of the fraction. Negative of a number. Look at the property. Now we will distribute something. It is called distributive law or distributive property. Okay? What is meant by distributive law? Distribute means ki normal distributive means ki we have to distribute something, na? Suppose distributing mangoes with students, distributing like chocolates with students, right? So econo same distributive means ki suppose A into B plus C is there, then A will be distributed with B plus C. A will be distributed with D and C. That means we will write A into B plus A into C. You all know how to do it, the basic algebraic calculations. But সেই property গুলোর একটা স্পেশাল নেম আছে, সেই নেমগুলো এখন বলা হচ্ছে। ঠিক আছে? বেসিক জিনিসগুলো তোমরা সবাই জানো। Like how to multiply 2 into A plus B. It should be 2A plus 2B. না তো এটা কি করলে? Actually it is we are distributing 2 among A and B. Right না? তো এটাকে বলা হয় কি? Distribution of multiplication over addition. Distribution of multiplication over addition. মানে multiplication টা ছিল না, a into something ছিল, ওটাকে addition এর মধ্যে আমরা distribute করে দিলাম, রাইট না? ওকে, ক্লিয়ার? তো এটাকে ডিস্ট্রিবিউশন ল বলছি আমরা। আর কি ডিস্ট্রিবিউশন ল এর পরে আফটার ডিস্ট্রিবিউটিভ ল ডিস্ট্রিবিউশন লিখছি না, ডিস্ট্রিবিউশন অফ মাল্টিপ্লিকেশন ওভার সাবট্রাকশন কি পসিবল? Distribution of multiplication over subtraction is possible. Like A into B minus C, it is equal to AB minus AC. Na? It is possible. Normal. ঠিক আছে? আচ্ছা। Next আছে তোমার কি? এটা কি লিখে নেব? সবই লিখবে। পারলে আমার ছবিও এঁকে নেবে। Associative law. আপনার ফটোটা দিয়ে দিন। দেখে দেখে আঁকতে হবে। আমি দাঁড়িয়ে আছি সামনে, দেখে দেখে আঁকতে হবে। কিছু করার নেই। স্টিক ফিগার এঁকে দেব। So associative law means কি? What is meant by associativity? এখানে mathematics কি হচ্ছে? In mathematics, association means suppose A plus B plus C is there. Here association with B plus C. B plus C টা কাই করা হয়েছে? Then for association, it will be A plus B plus C. Right না?
তো অ্যাসোসিয়েটিভ লতে কি হয় নরমালি সাপোজ তুমি ফার্স্টে b প্লাস c অ্যাসোসিয়েট করছে দেন ইট উইল বি a প্লাস b প্লাস c তো দ্যাট মিন্স কি টেকিং দ্য লাস্ট টু এলিমেন্টস and the first two elements it will not affect the system পুরো যে অপারেশনটা আছে it will the answer will remain same ওকে না সিম্পলি নরমালি এটা হতে পারে a প্লাস c প্লাস b এটা হতে পারে কোনো প্রবলেম নেই এটা হতে পারে ঠিক না আছে না a প্লাস c প্লাস b হতে পারে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি abc পরপর আছে তো abc পরপর লেখা হয়েছে লাইক তুমি লিখতে পারো যে 5 plus 2 plus 3 রাইট না 5 plus 2 plus 3 if you put bracket 5 plus 2 here then it should be that means দুটোকে ব্র্যাকেট পুট করছি কেন cuz these operations addition multiplication এই অপারেশনগুলো অ্যাকচুয়ালি কি the operations addition multiplication these are called binary operation right cause we have to add the two numbers we have to add the we have to multiply the two numbers cause at a time we cannot add 3 we can multiply three numbers na তিনটে নাম্বার কে একসাথে মাল্টিপ্লাই করতে পারবে 5 into 2 into 3 একসাথে করো not possible you have to mind যদি করো in mind you have to multiply 5 into 2 into 3 and so on right now so at first we have to operate two numbers then the number of three numbers, four numbers like that. That is why addition and subtraction, multiplication, these are called binary operation. Okay, and that's why এই দুটো নাম্বার সাথে ব্র্যাকেট রাখছি আমরা। তো 5 plus 2 then plus 3 and 5 aside then 2 plus 3 তা আনসার উইল রিমেইন সেম রাইট না এটা অ্যাসোসিয়েটিভ ল হয়ে গেছে লেখা হয়ে গেছে এন্ড এরপরে আসছে ক্লোজার প্রপার্টি ক্লোজার প্রপার্টি মিন্স কি ক্লোজার প্রপার্টি বলে আমরা ক্লোজ করব ব্যাপারটা ঠিক আছে ক্লোজার মিন্স কি ক্লোজে থাকবে close থাকবে to be Addition. close the closure means actually suppose if you're operating two things suppose addition of two rational numbers will be if you add two rational numbers so it will be another rational numbers if you multiply two rational numbers it will be Sir, the closer the closer. Another closer. it will another rational numbers right now so actually thing is that if we operate two things যদি সেম জিনিসটাই আসে দেন ওটাকে বলা হয় ক্লোজার প্রপার্টি ফর দ্যাট টাইপ অফ নাম্বারস ক্লোজার প্রপার্টি ফর অ্যাডিশন মিন্স কি ইফ ইউ অ্যাড টু নাম্বারস ইট উইল বি আ রেশনাল নাম্বার that is the called closure property for addition and closure property for multiplication means ki if we multiply two rational numbers it will be a rational number right so closure property for rational number holds for multiplication as well as for addition for subtraction possible for division possible the reason ki for subtraction of two rational number it will be a rational number division of two rational number it will be also a rational number okay that are the properties আর কোনো property নেই actually এগুলো সব জানো তোমরা সেগুলোই একটা ডিফারেন্ট একটা নেম দিয়ে তোমাকে আজকে রিপ্রেজেন্ট করা হবে এখানে বলছে অ্যাডিশনটা ক্লোজ করে addition is closed that means addition এটাই তো বলা হলো addition is closed means কি addition is a rational number মানে if you add two rational numbers it will be rational number CLOSURE closure property এটা ক্লোজার কমন হচ্ছে ক্লোজার মনে হচ্ছে আমি closer পেয়েছিলাম ওটাকে এখানে লিখে দিন closure property means কি যে if we add or if we operate if we similarly the better if we operate two rational numbers it will be a rational number like for example 2 by 3 plus 4 by 3 it is equal to 6 by 3 it is a rational number minus 5 by 7 plus 5 by 7 plus 2 by 7 it is equal to minus 3 by 7 it is a rational number right 2 into 3 by 2 it is মানে equal to rational 3 number আসবে it is a না। rational number obviously মানে প্রপার্টি অফ নাম্বারসটাকে ওটা করবে কোনো কিছু অ্যাড করলে বা কোনো কিছু সাবট্রাক্ট করলে কোনো কিছু মাল্টিপ্লিকেশন করলে যেটাই করি না কেন সেটা রেশনাল নাম্বারই আসবে বলছে